هلو سلام ماي فريندز، مرحبا بكم في كوزينة ديالي. اليوم حبيت نوري لكم كيفاش ندير تشيكن بارميجان اللي هو دجاج بالفرomage بارميجان. اللي حبيتوا تشوفوا تابعوا معايا. Alright, let's get started. اوكي سو الحاجة الأولى اللي راح نديرها هنايا هي نبريباري الانجريدينتس ديالي اللي هما فارينا، بيض، لا شابلور، صوص تومات ايطاليان، fromage موتزاريلا وبارميجان of course الدجاج. اليوم انا راني نخدم بالصدر تاع الدجاج. الدجاج ديالي جاي شويه خشن، سو راني نقطع فيه باش يجيني رقيق وخفيف. وإلا ديالك جاي رقيق من الاول قبل ما تقطعيه. اوكي دوكا راح ندي الدجاج ديالي ونغطيه بلا فارين. ميك شور تكوفريه كامل، ومن بعد تحطيه في البيض both sides بين زوج الجوايه. ومن بعد تحطيه في لا شابلور تانيك بين زوج both sides. perfect. ومن بعد تخليه on the side وديريه كامل to all the chicken pieces. هاد الريسبي تدي شوية وقت بصح it's so worth it, it's so delicious. So I hope you all try it. كي تكملي الدجاج ديالك يولي هكذا. ومن بعد هنايا راني نسخن في الزيت، زيت زيتون. كي تسخن ملح نحط الدجاج فوقها ونخليه to turn brown. ما راحش يطيب في المقلاة هكذا، بصح تخليه حتى يولي crispy كيما راكي تشوفي. perfect. بعد كي يولوا بين زوج الجوايه هكذا تنحيهم، ودوكا حطيهم في طبسي اللي يدخل في الكوشه. انا نحب ندير له زيت زيتون باش ما يلصقوش. سو حطي الدجاج فوقهم فوق بعضهم كيما راكي تشوفي. perfect. بعد تزيدي لها فوقهم تحطي الموتزاريلا تشيز. سي تكوفي كاع الدجاج بالموتزاريلا تشيز، وكي خلاص لك زيدي شويه كيما درت انا. perfect. اوكي. ومن بعد تزيدي the Italian sauce فوق الموتزاريلا تشيز. تانيك ميك شور تغطي كلش. من بعد غطيه بالالومنيوم فويل وحطيه في الكوشة 450 degrees وحتى 4 ساعة 20 دقيقة. من بعد كي يخرج لك هكذا يغلي زيدي له شوية موتزاريلا تشيز، بزاف بارميجان تشيز. The more cheese the better. perfect. وهكذا تعاودي تحطيه في الكوشة بصح بلا ما تغطيه. now this is the result. خليه يقعد for 10-15 minutes ومن بعدها you're ready to serve. Guys, this was so delicious. I highly recommend it. Please try this recipe and let me know how it was for you. Also, ولا راكو حابين تشوفوا كيفاش درت الشلاضة اللي حطيتها مع التشيكن. Keep watching. I will show you how. اوكي الشلاضة راح نسحقوا السلق المعدنوس. قطعيهم وخلطيهم inside a bowl. زيدي لهم شوية خيار، حبة خيار قطعيها. اوكي زيدي لها شوية طماطش وزيدي زيتون of your choice. I like calamata. Main ingredient زيت زيتون, very important.
my favorite on a salad. And here you have it, final product. I hope you guys enjoyed my video, and I hope that you guys would try my recipe. Let me know how you like it. Thank you for watching, and I hope to see you guys soon. Bye!